So today we will discuss about generation of high DC voltage, HVDC generation, and already I mentioned in first class that this high voltage, whatever may be the form, whether it is AC, DC, or a special type of high voltage that is called high voltage impulse voltage, all are basically generated inside the laboratory. Main purpose is for testing of the high voltage equipment or testing of the equipment which is used in the high voltage DC transmission, and most of the cases we are testing HVDC power cable with the help of that high DC voltage. Generally, most of the cases that power cable are tested on high voltage DC. What is the reason behind that? You have any idea? Say suppose both high voltage AC or high voltage DC are available, but generally we use that high voltage, that is DC high voltage, for testing the quality of power cable. Any idea from common sense why we use HVDC instead of HVAC for testing the power cable? Power loss will be there, sir. More power loss. More power loss, okay. But this is partially correct. The high voltage Any current will be high voltage. The state will be constant. So because there High will be voltage? the high voltage state will be constant. So I mean the voltage supplied will be consistent throughout the test. Oh, you are saying that magnitude of the HVDC is constant. Okay, now that is not the For the same amount of the RMS value, it will be the DC value will be the lower and AC value will be the higher than the DC value. So that means the peak value will be higher now for the same amount of the RMS voltage. Okay. Sir, actually, for reserve capacity, for reserve, we prefer DC voltage, HVDC voltage, I think. I mean, in the for power, reserve, sir, for reserve power, in case of any fault or something, when, I mean, in the power stations, we have to keep some reserve power for emergency purpose. So that voltage is kept in terms of DC voltage and high DC, higher value of HVDC. no, that is different. Okay. এরকম হচ্ছে এসি ক্যারেক্টারিস্টিক, যেমন ভোল্টেজটা ডিপেন্ড উপর ডিপেন্ড করে এর উপর, কিন্তু ডিসির ক্ষেত্রে এরকম হয় না। আচ্ছা, ওকে, কিছু মিউট করা আছে, রেজনেট মিউট। জন্য মানে এক্সট্রা ভোল্টেজ মানে সাহায্যে প্রোভাইড করতে হবে এসির জন্য হাই ভোল্টেজ এসিকে। They were saying correct one. All of the other people, they are also the region can say, but this is the region what depends on that thinker. All of you are in underground level that can be by not only by the its and resistance capacity, a huge capacity involved in power cable. So that is also one of the limitations. Generally, high voltage transmission line
generally made for say 1000 kV, 750 kV, 1200 kV for that. But most of the cases that high voltage power cable design is restricted. Maximum you can see that is up to 132 kilovolt. So major reason is that the capacitance. That capacitance is basically drawing very large amount of charging current. Okay. So this is the main reason, because in the presence of huge capacitance, that capacitance is basically draw a large amount of current from the source. So source is heavily loaded, or you have to require more energy for testing that cable. So due to that reason, high voltage DC is preferred compared to high voltage AC. তুমি যখনই AC তে connect করবে, in that case capacitance will be there, or capacitance you have to consider during the high voltage AC equivalent circuit. So, but in case of HVDC, there will be no such question of capacitance. So there will be no such requirement of charging current. So due to these reasons, charging current is the most important criteria. Why the design criteria for power cable is restricted to certain voltage level. The maximum you can see that voltage level restricted to for underground cable 132 kilovolt, but overhead transmission line, that overhead transmission line is designed in the range of 1000 kilovolt to 1200 kilovolt like that. So same reasons, when we are testing a power cable with the help of high voltage AC, it required large amount of charging current from the source. To avoid that, generally power cable are tested for HVDC. Okay. And for other purpose also high voltage DC is required for research work, and these two reasons are applicable for both high voltage AC, high voltage DC, and the high voltage impulse generation. These are the two major reasons. First one is the testing of high voltage equipment, and second one is the scientific research work. And sometimes this high voltage DC, that is not the applications of generation of high voltage here, but this is one of the case where we use that electrostatic precipitator. Electrostatic precipitator, where it is installed, if you have idea about that electrostatic precipitator. ব্যাস ফাইন, ভালোই বলেছো, চিমনিতে লাগানো থাকে টু কালেক্ট দ্য ফ্লু গ্যাস, তাই তো? হ্যাঁ, চিমনিতে লাগানো থাকে electrostatic precipitator, but in our case that is not related to that high voltage DC generation, because we are basically generating high voltage DC for these two purpose. But electrostatic precipitator also use that a high DC voltage, that for the different purpose, and that is collected from the high voltage DC say transmission system also. Okay, so every all of you are familiar with how to convert that AC to DC. What is the circuit generally we are used for rectification purpose? So in most of the cases we are surrounded by the AC supply. So when we are going to generate DC voltage, obviously you have to convert that AC voltage to the DC voltage. So previously electrostatic generator is are there. That electrostatic generator is used for generation of the high voltage DC, but nowadays it is totally shifted to that static circuit, that HVDC is generated with the help of rectifying circuit, that is rectifier circuit conjunction with the AC voltage source. So what is the most common thing, how to convert AC to DC? AC থেকে আমরা DC তে কিভাবে করব? ডায়োড রেকটিফায়ার অথবা ইয়ে এসসিআর ডিভাইস, SCR ইউজ করে। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো। আমি ফার্স্ট দিন আমরা বলেছিলাম যে whatever we will study in this curriculum, that already you are familiar with this. Just you have to arrange this sort of equipment in such a way so that we can get different high voltage. Everything is known to you, but arrangement is different, so you have to know that what is the arrangement. But here mind that this rectifier, this is the correct one, you have to use the diode, and that diode may be made of say silicon, that diode may be made of
selenium, or that may be different one. But mind that this diode should be operate for very high voltage, because output voltage level in for testing purpose in the range of say few hundred kilo. Okay, and most common circuit for HVDC generation. Okay, before going to that detailed discussion of generation of high DC voltage, we can generate high DC voltage with the help of AC voltage source, and according to the rectification scheme, these circuits are called asymmetric circuit and symmetric circuit. Okay, and just for you your understanding, if the diodes are conduct identical in both the half of the AC voltage, if the diodes are conduct identical in both the half of the AC cycle, then this circuit is called the symmetric circuit. If the conduction period of the diode are not identical in both the half, then this circuit is called the asymmetric circuit. So asymmetric and symmetric circuit from the point of view of diode conduction. If the diode conduction, or you can say the conduction period of the diode, if the conduction period of the diode are identical, so you can say that circuit is symmetric circuit. If the conduction period are not identical, so we can say that is a asymmetric circuit. Okay, it is clear? বুঝা গেল কিনা? Clear, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, just a minute. Okay, now first of all we will discuss about that asymmetric circuit first, then symmetric circuit. So this is the most common form of asymmetric rectifier circuit, and that circuit is showing what is the circuit? This circuit single phase half wave rectifier. This is a very common thing. All of you are familiar with this type of circuit, that is single phase half wave rectification scheme. And in this scheme, you see that a transformer is there, that is AC source. Okay, and that diode is used for the rectification purpose. And after rectifications, if there is no capacitor is there, then the circuit will be look like this, or waveform across the load will be like this. Right? Yes, Without sir. this capacitor, that is the voltage across the load will be look like this. But in the presence of the capacitor, you can say that capacitor is a filter capacitor. If the capacitor is there, then the waveform of this circuit will be much close to that pattern one. Without this filter circuit or without this capacitor, that voltage across the load will be look like this. But in the presence of capacitor, that voltage waveform across the load will be like that. So this is basically the correct voltage across the load in the presence of capacitor. So that capacitor is basically responsible for to provide that more or less flat DC across the load, and that output voltage across the load, that also depends upon the value of the capacitor. And now you see only that positive half, there is a diode conduction in the positive half, and charge this capacitor at maximum Vm voltage. Now when the voltage at the point A, which slightly lower than that peak value, now what is the voltage at the load after attaining that peak value? So B point potential is Vm.
So when the A point potential is below this value, then what will happen? This capacitor start discharge through the load. Okay, and up to this, starting from that peak value to up to next positive half, up to this point, capacitor discharges through the load. And again, in this junction, the potential of point B is less than the potential of point A. So in that condition, again, that diode start conducts, and whatever the amount of charge transferred to the load, that should be replenished by the source. So in that way, these circuits operate. And voltage across the load, which is varies from Vm to, say, this point is denoted as V minimum. So what is the difference of voltage? Difference of voltage across the load, Vm V min. And what is the voltage drop? And voltage drop is basically at the one instant this is Vm, at another instant this is V min. So average voltage or voltage drop, that should be equals to Vm minus V min by 2. Is it clear to all of you? Yes, এটা sir. বোঝা গেল কিনা? Clear? So if you say represent that current flowing through this load is I, corresponding to this period T2, so we can represent that Q amount of charge transferred with this time period T2. So that T2, the total time period is T, that is T is equals to T1 plus T2, and T2 is equals to T minus T1, and T1 is very small, so we can write T2 approximately equals to T, so that Q we can represent in terms of load current and time period, that is I, approximately I into T, or you can represent that as a I by A also. Also in terms of voltage drop, also we can represent that amount of charge transfer in terms of C into V, that is C into Vm minus V min. So now if I want to represent that del V in terms of this, so that Vm minus V min we can represent from here, that is Q by C, that is Q by 2C. Now again you can represent that Q as I by F, so ultimately you can represent del V is equals to I by 2FC, sorry, I by 2FC. So it is clear to all of you, you can represent that voltage drop in terms of the load current as well as frequency and as well as capacitance. Now always your tendency or designer tendency to minimize that voltage drop. How it is possible? Either you can increase that value of this filter capacitor or smoothing capacitor, that is sometimes also called smoothing capacitor also, that's responsible for smoothness of the voltage. If you increase the value of capacitance, then also del V is decreases, or if you increase the frequency, so in that way also you can improve the voltage drop also. Okay, but if you observe that conduction period of the diode, in positive half there is a conduction and negative half there is no such conduction is there, so the conduction period are different in positive half and negative half. That is why this circuit is called the asymmetric rectifier circuit. Okay, but problem is that you have to allow the capacitor to discharge through the load, otherwise it is not possible to supply the load, supply the voltage across the load. So that is why you have to maintain certain voltage drop for the
operation and that voltage drop, or you can say that minimization of the voltage ripple present in the DC. That is possible, either you can increase the smoothing capacitor value C, or you can increase the frequency. And generally this is operated, if it is operating for the this circuit for power frequency, so we can't control that f is constant. So by increment of C, we can reduce that value. Okay, but there is a serious problem associated with the circuit. Up to these discussions, if you have any doubt, যেটা বললাম, হ্যাঁ, স্যার এখানে ভিবি টা কি ডিনোট করছে? ভিবি, হ্যাঁ, ভিবি টা হচ্ছে যে পোটেনশিয়াল অফ দ্য পয়েন্ট বি, মানে তুমি বলতে পারো যে পোটেনশিয়াল অ্যাক্রস দ্য লোড। আচ্ছা হ্যাঁ, মানে ওইখানে ওই যেটা স্ট্রেট লাইনটা মানে যেটা ডিক্রিজ করছে ওটা তো বি এর পোটেনশিয়ালটাই। এইটা এই যে আমি এখানে দেখিয়েছি, এইটাই হচ্ছে যে বি এর পোটেনশিয়াল। এই আবার এইটাই হচ্ছে যে বি এর পোটেনশিয়াল, মানে এইখানে ড্রপ হলো, আবার ও কিছুটা চার্জ রিপ্লেনিশ করলো ফ্রম দা সোর্স, আবার এইভাবে ভ্যারি হতে থাকবে। এখানে ডায়োড, হ্যাঁ, ডায়োডটা কন্ডাক্টিং করছে তো হচ্ছে ওই T1 পিরিয়ডটাই শুধু, অনলি দিস পিরিয়ড, এই পিরিয়ডে। তারপরে এই আফটার অ্যাটেনিং দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, তারপর দেখো ও পজিটিভ ভাবে 90 ডিগ্রি পরের যে ভ্যালু গুলো সেগুলো হচ্ছে লেস দেন ভিএম, তাহলে তখন আর ডায়োডটা কন্ডাক্ট করবে না, না তাই না? তখন তো ডিসচার্জ করে যাচ্ছে ওই লোড দিয়ে। ডিসচার্জ হচ্ছে লোডের থ্রু দিয়ে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আর মানে এখানে স্যার ওই লাস্টে যেটা বললেন না, মানে এফ আর সি এর যদি ভ্যালুটা ইনক্রিজ করি তাহলে স্লোপটা মানে উপর দিয়ে উঠে যাবে, তাই তো? হ্যাঁ, মানে তুমি যদি এরকমটা ভাবো, তুমি যদি সিটা বাড়াও তাহলে এই যে ড্রপটা, এই ড্রপটা মিনটা বাড়বে। হ্যাঁ, এই ড্রপটা হচ্ছে যে কমবে, এইটা হবে ভি মিন। তখন বুঝতে পারলে? হ্যাঁ ঠিক আছে। এবার এই সার্কিটের একটা সিরিয়াস প্রবলেম আছে, সেটা আমি ডিসকাস করছি। তার আগে বলো, হোয়াট ইজ দ্য রেটিং অফ দ্য ডায়োড? You have to select, as a design engineer, you have to select what is the diode rating. The diode ratings, all of you are familiar with that. Say suppose a diode operating for, say, electronics level for 10 volt. This is the operating voltage. But here, that design of the diode or selection of the diode, that depends upon what is the voltage applied across the diode during the reverse bias condition. হ্যাঁ, yes sir, বলেছি না তোমরা সবই জানো, শুধু হচ্ছে যে আমরা রিক্যাপিচুলেট করব, তাহলেই হাই ভোল্টেজ পড়া হয়ে যাবে। Now this is the most important criteria for selecting the peak inverse diode. Now you tell me, what is the peak inverse diode for this design? স্যার 14.14, মানে √2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে 10 ভোল্টটা। না, তুমি 10 ভোল্টের রেসপেক্টে ভেবো না। ধরো এখানে যদি ভিএম হয় 2 VM sir, yes sir, মানে স্যার প্লাস ভিএম টু মাইনাস ভিএম, তাই তো, টুয়াইস ভিএম Yes, sir. হবে। কেন হবে আমি বলি। ধরো ক্যাপাসিটরটা চার্জ হয়ে আছে ম্যাক্সিমাম ভিএম ভোল্টেজ, তাই তো, এটা বি পয়েন্ট পোটেনশিয়াল, এটা এ পয়েন্ট পোটেনশিয়াল। এবার এই এ পয়েন্ট পোটেনশিয়ালটা ম্যাক্সিমাম কি হতে পারে? এই এ পয়েন্টের পোটেনশিয়াল বিএম হতে পারে। ভিএম, নেগেটিভ হবে, এইটা হচ্ছে যে মাইনাস প্লাস, এইটা হচ্ছে যে ভিএম, yes sir, এইটা মাইনাস প্লাস ভিএম। তাহলে বেসিক্যালি দেখো এ আর বি পয়েন্টের অ্যাক্রসে যে পোটেনশিয়াল, দিস ইজ দ্য সামেশন অফ দিস ভিএম প্লাস দিস ভিএম, that is twice VM. Is it clear to all of you? During the reverse bias condition, maximum potential across the terminal A and B, that is the twice VM.
and this is basically called the peak inverse voltage of the diode. এইটা সবাই আমার সঙ্গে এগ্রি করছো কিনা? ইয়েস স্যার। কারণ যে কোনো কনফিউশন মনে থাকলে কিন্তু সে জিজ্ঞেস করো। এটা খুব সিম্পল ব্যাপার, তোমাদের নলেজ এটা আছে, জাস্ট আমি ওটাকেই একবার ব্রাশ আপ করছি। তাহলে সবাই এগ্রি করছো টুয়াইস ভিএম, তাই তো? ইয়েস অর নো? ইয়েস Yes, স্যার। sir. into theta cap. Okay. Then Into theta cap. What is the potential? What is the potential of, say, point B? কি গো? আরেকবার স্যার মানে বলবেন যে ম্যাক্সিমাম পোটেনশিয়ালটা? ম্যাক্সিমাম না কি বলছেন, মানে বি এর এভারেজ পোটেনশিয়াল, মানে না, বি এর পোটেনশিয়ালটা ভ্যারি করবে কত থেকে কতর মধ্যে? ভিএম থেকে ভি মিন এর মধ্যে। কত? ভিএম থেকে ভি মিন। হ্যাঁ, ভিএম থেকে ভি মিন। আচ্ছা, এ পয়েন্টের পোটেনশিয়ালটা? মাইনাস ভিএম থেকে প্লাস ভিএম। ইয়েস স্যার। Okay. Now, if there is no load connected, then B pointed potential কি হবে? Theta is. ক্যাপাসিটরটা তো স্যার ডিসচার্জ করতে ভিএম পারবে হবে না, তাহলে তো ভিএম ই হ্যাঁ ভিএমই হবে। VM হবে। Okay. ঠিক আছে। Now, it is clear to all of you. Now, here in this circuit, some problem is associated. What is the problem? That problem is arises from the diode is not conduct identical period of time with every half cycle. এই ডায়োডের যে কন্ডাকশন পিরিয়ডটা আইডেন্টিক্যাল নয়, or you can say in one half current will flow through the circuit and another half there is no current. কি হবে যদি কারেন্টটা আইডেন্টিক্যাল না হয়? ট্রান্সফরমারের ভিতর দিয়ে ডিসি কারেন্ট ফ্লো হবে। এই Yes, তো, sir. ঠিক ধরেছো। কোর স্যাচুরেশন। Generally, Yes, sir. every times you have to maintain the MMF balance in both the positive half as well as negative half. Or you can say current supplied by the transformer to the charge the capacitor introduce a DC component on the secondary side. Hence, no MMF balance takes place between the primary and secondary. So what will happen? This may cause saturation of the transformer core with the increase of load current. If the core saturates, then you will not get that proper voltage. So special design precautions should be taken in order to avoid core saturations. Either your core cross section should be increased, or you have to select a special transformer. Special transformer means you have to select a transformer whose saturation flux density should be higher, or you have to operate the transformer. You have to operate the transformer below the knee point. এই যে knee পয়েন্টের নিচে যে অপারেটিং পয়েন্ট আছে সেই তার মধ্যেই হচ্ছে যে ট্রান্সফরমারটাকে অপারেট করতে হবে। Is it clear to all of you? Yes or no? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। Okay. So due to that reason, this half-wave rectification scheme is not commercially accepted. You can design a prototype for
experimental purpose, but this design, commercial design of this asymmetric half wave rectification circuit is not commercially accepted. And mind that here the diode is designed, say if this VM is 100 kV, so diode should be designed for 200 kilovolt. Okay, so just for your knowledge, and peak inverse voltage of the silicon diode, maximum it can go up to 2 to 3 kilovolt. That is peak inverse voltage. So a large number of diodes should be connected in series to achieve a high peak inverse voltage. Okay, this is the one of the problem associated with this. We will discuss these things later on at the end of this topic, how you design the or how you select the diode for this rectification scheme. So the problem present in half wave rectification scheme that can be avoided by single phase full wave rectification scheme. So that is basically the circuit for single phase full wave rectification scheme. In this scheme, in both the half, in positive half diode D1 conduct, and it will be reverse bias in that condition, and in negative half this diode D2 conduct. In both the half there is a conduction. In that way you can avoid the coarse saturations, but that conduction period of these two diodes are not identical. That is why this circuit is asymmetric rectification scheme. But problem of this circuit is always you have to require a center tap transformer for this purpose. Okay, that is high voltage winding of the transformer can be earth at its midpoint. So due to that reasons, this rectification scheme also not well accepted for the commercial generation of high voltage DC or laboratory needs. Okay, but if you use this circuit instead of single phase half wave rectification scheme, there will be no such question of coarse saturation. If there is a wide variation of positive half and negative half current, then there is a question of saturation, otherwise not. So most commercially accepted circuit for high voltage. ব্রিজ রেকটিফায়ার ইউজ করছি না কেন, মানে ব্রিজ রেকটিফায়ার ইউজ করতে পারি, ঠিকই বলেছো। ব্রিজ রেকটিফায়ারের নাম্বার অফ রেকটিফায়ার কতগুলো দরকার? 4 4টে দরকার। তো সেই জন্য হচ্ছে যে আমরা ব্রিজ রেকটিফায়ার ইউজ করি না জেনারেলি। সেই জন্য মোস্ট কমার্শিয়ালি অ্যাকসেপ্টেড সার্কিট ইজ দিস circuit, but if you can develop a circuit based on bridge rectifier circuit, it is accepted, but it is tested that instead of bridge rectifier circuit, if we use this type of circuit, then this circuit design is economical, but it is possible. বলো স্যার বলছি ওই ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ারের সার্কিটটাই ওইটাই স্যার ওই মানে কোর্স স্যাচুরেশনের প্রবলেমটা কেন হবে না? এই সার্কিটে কেন হবে না? হ্যাঁ, because there is more or less in both the half conduction period, they are not in both the half conduction period are not identical, but they are more or less close to that value. বুঝতে পারলে? এবার যদি ওয়াইড ভ্যারিয়েশন হয়, একটার কন্ডাকশন পিরিয়ড এই আর একটার কন্ডাকশন পিরিয়ড হচ্ছে যেই, তাহলে কিন্তু কোর্স স্যাচুরেশনের কোশ্চেন আসে। বাট মোর অর লেস দিস টু ডায়োডস হ্যাভ কন্ডাক্টেড মোর অর লেস ইকুয়াল টাইম পিরিয়ড, মোর অর লেস। সেই জন্য হচ্ছে যে কোর্স স্যাচুরেশনটার প্রবলেমটা কম ইন দিস সার্কিট কম্পেয়ার টু দ্য হাফ ওয়েভ রেকটিফিকেশন। মানে স্যার এটা বলছিলাম মানে ডায়োডের কন্ডাকশন পিরিয়ডের উপরে কোর্স স্যাচুরেশনটা কি? হ্যাঁ, ডায়োডের কন্ডাকশন পিরিয়ড।
মানে আমার দুটো হাফে পজিটিভ হাফ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নেগেটিভ হাফে কারেন্টের ব্যালেন্সটা থাকতে হবে, মানে অ্যাজিভ যেন, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ মানে ওই এমএমএফ ব্যালেন্সটা তো মানে পজিটিভ ভাবে না হলে তো নেগেটিভ ভাবেও হবে না। না না, পজিটিভ হাফ আর নেগেটিভ হাফে আইডেন্টিক্যাল এক্স্যাক্টলি হবে না, কিন্তু মোরলেস কাছাকাছি হবে। আগে কি হচ্ছিল, আগে হচ্ছিল যেটা পজিটিভ হাফের কন্ডাকশনটা ছিল, নেগেটিভ হাফের কোনো কন্ডাকশন ছিল না। হুম। সেই জন্য হচ্ছে যে আমার পজিটিভ ভাবে কারেন্ট আছে, নেগেটিভ ভাবে জিরো। তাহলে এই যে I1N1 ইজ ইকুয়ালস টু I2N2, সেই যে ব্যালেন্সটা পজিটিভ ভাবের ক্ষেত্রে আমার ছিল কিন্তু নেগেটিভ ভাবে ছিল না, সেই জন্যই হচ্ছে যে আনব্যালেন্স হচ্ছিল। একটা যেন অ্যাজ ইফ ডিসি কারেন্ট যেন এস্টাবলিশ হয়েছে এই সার্কিটে, এরকমটা হচ্ছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, কিন্তু if you use this circuit for both have conduction, so there will be no such. স্যার বুঝেছি। বুঝেছো? হ্যাঁ। Okay. Now most commercially accepted circuit is this one, single stage voltage doubler circuit, and this circuit was first developed by Cockcroft-Walton. So due to that reason, this circuit also called Cockcroft-Walton voltage doubler circuit. Okay, and this circuit is made of two diode and two capacitor. So first of all, you just consider that circuit in no load condition. No load condition means that load current is zero, or you can assume that RL is equals to infinity. Okay, now initially every capacitor are unchanged condition, so it will be better if you will start from negative half. That circuit analysis should be done. Start from negative half. Say for negative half we are considered negative half across this point. Initially all the capacitor are unchanged condition. In negative half, what will happen? This diode will conduct for negative half and charge this capacitor at maximum if it is Vm, maximum at Vm potential. Okay, so it is clear to all of you. In negative half, diode D1 conducts and charge the capacitor C1 at maximum Vm potential. So for simplicity, we consider that forward voltage drop across the diode. Diode across এ আমরা forward voltage drop টাকে neglect করেছি। কোনো ডায়োড ভোল্টেজ ড্রপ নেই, ট্রান্সফরমারে কোনো ড্রপ নেই, so maximum that capacitor charged at Vm potential. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now, when this potential changes from minus to plus, means when this is plus to minus, so what will happen? This diode D1 is in reverse bias. Okay, this diode D1 in reverse bias condition, that will be act as a open circuit, and diode D2 start conduction and it charged point D, or sorry, it charged capacitor C2 at maximum if you neglect that threshold voltage drop of diode D2 as well as potential drop in transformer winding. It charged capacitor C2 at maximum which voltage? 2 vm 2 Vm. Huh? Bolo? 2 vm 2 Vm, sir. 2 Vm potential, because
Yes, sir. Now, this is Vm minus plus, and this is minus plus. So altogether, this when this diode D2 conduct, this capacitor C2 will charge at maximum potential 2s Vm. Is it clear to all of you? দেখে নাও একবার, যদি না মনে হয় কোথাও কনফিউশন থাকে আমাকে বলো। মাইনাস থেকে প্লাসে যাওয়ার সময় মানে হচ্ছে ওই C1টাকে যে ডিসচার্জ করবে না, মানে মাইনাস ভিএম থেকে প্লাস ভিএম এর দিকে ওই টাইমটার মাঝে C1টাকে যে আমি সেটা ধরে নিচ্ছি যে C1 টা ডিসচার্জ করছে না। ওকে স্যার। তুমি যেটা বলেছো সেটা কারেক্ট। প্র্যাকটিক্যাল সার্কিটে আমরা যখন লোডেড কন্ডিশনে আসবো তখন আমরা ধরবো। দেখো, প্র্যাকটিক্যাল সার্কিটের ক্ষেত্রে কিন্তু ওরকম আইডিয়াল কেস হয় না। তুমি যেটা কোশ্চেন করলে ভালোই করেছো। সাপোজ দিস ডায়োড D1 ইজ রিভার্স বায়াস। তোমরা যখন ইলেকট্রনিক সার্কিট পড়েছো, রিভার্স বায়াস কন্ডিশনে একটা কারেন্ট ফ্লো করে, তাই তো, ডিউ টু ইটস মাইনরিটি ক্যারিয়ার। মনে পড়ছে? হ্যাঁ স্যার। নাহলে একটু ডায়োডের অপারেশনটা পড়তে হবে, যে রিভার্স বায়াসড কন্ডিশনেও ডায়োডের থ্রু দিয়ে একটা কারেন্ট ফ্লো করে, দ্যাট কারেন্ট ইজ কল্ড দ্য লিকেজ কারেন্ট or the current due to the minority carrier. Why this current is flowing? Because this point is maintained at arc potential, so some current is drained from during that reverse bias condition, so there will be a definitely some amount of charge is lost by this capacitor also. But for the simplicity, we consider there will be no such discharge is occur of the capacitor C1. So for that assumption, from that assumption, we can say, also we assume that there will be no such voltage drop associated with this forward voltage drop, as well as there is no such winding drop is there. So maximum D point potential is twice V. Is it clear? স্যার Yes, এখানে sir. Yes, sir. যখন স্যার C1 টা প্রথমে ইনিশিয়ালি চার্জ হবে, সেক্ষেত্রে স্যার টাইম কনস্ট্যান্ট তো পাথের খুব কম, মানে ডায়োডটাতে ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে। খুব ভালো ধরেছ। এখানে সার্কিটে if you simulate this circuit in PSpice with this component, there will be no such output you will get. There is some error in that simulation. Obviously, in practical circuit, there is a, we can say, some distributed resistance is there. So that resistance also, if you physically implement some model in PSpice or modeling of this circuit in certain circuit model, so definitely you have to consider some resistance here. কে করলে কোশ্চেনটা? স্যার আমি শুভজিৎ। শুভজিৎ ঠিকই বলেছো। প্র্যাকটিক্যাল সার্কিটে হচ্ছে যে একটা রেজিস্ট্যান্স থাকতেই হবে, অ্যাজ এ ডিস্ট্রিবিউটেড প্যারামিটার যে ওয়্যার গুলো দিয়ে কানেক্টেড, যদি যে if it is sufficient then okay, otherwise you have to connect some resistance because you have to govern that charging rate. So in practical circuit there is some resistance is there. Okay, ওকে স্যার। বলো আর কিছু বলার থাকলে বলো। এবার why this circuit is called voltage doubler circuit? Because in this circuit we are providing input voltage, that maximum value of the input voltage is Vm. So that voltage across the capacitor C2 is twice Vm at no load condition. So due to that reason, this circuit is called the voltage doubler circuit. This is a well-known circuit, much more commercially accepted circuit. With the help of this circuit, we are generating high voltage DC. And now the question is, what is the potential of B? B pointed potential কি হবে বলো?
Without load, D pointed potential twice Vm, without load. And what is the potential of point B? স্যার D2 যদি কন্ডাক্টিভ হয় তাহলে 2Vm ই হবে। Hmm? D2 যদি না স্যার এই যে কন্ডাক্ট করে এন্টায়ার তাহলে অপারেশনে 2Vm হবে। বি পয়েন্টেড পোটেনশিয়াল কি হচ্ছে এন্টায়ার অপারেশন? ভিএম ভিএম ভালো করে ভেবে দেখো যে বি পয়েন্টেড পোটেনশিয়াল is potential of VBC plus VCO. তাই না? যখন এই ডায়োডটা Yes, sir. কন্ডাক্ট করছে তখন এই পোটেনশিয়ালটা জিরো, এই ডায়োডটা যখন রিভার্স বায়াসে আছে তখন ম্যাক্সিমাম এই পয়েন্টের পোটেনশিয়ালটা কত? 2Vm. 2Vm। তাহলে বি পয়েন্টের পোটেনশিয়ালটা হচ্ছে অসিলেটরি ইন নেচার and it is varies from 0 to twice Vm. এটা লাগবে আমাদের পরের অ্যানালিসিসের জন্য কিংবা পরের সার্কিট এক্সপ্লানেশনের জন্য। The D point potential is fixed potential, constant but speed. B point potential is oscillating from 0 to twice Vm. এখানে বলো এইটা কারোর অসুবিধা থাকলে বলো। Tangent point, tangent. Is it okay? Yes, sir. Now I am showing one graph. This is basically the VD at load, that is twice Vm. Okay, but when you connect the load, what will happen? That D point potential is no longer, it is equals to twice Vm, because if this generator supplies a load current to the load I, then output voltage will never reach the value twice Vm, and there will be also a ripple on the output voltage. That this line is the output voltage at loaded condition. Okay, and this is called the VD at load. It is marking here VD at load, and peak value of the VD reach, this is the peak value of the VD reach when VC it is okay, when VC, this point at plus Vm, and D2 just stop conduction. এই যে দেখো এই এখানে কারেন্টের এটা এরকম দেখানো আছে, এরকম হবে, that this point potential VD is reach maximum when C point potential is at plus Vm and D2 just stop conduction. After that, current is continuously discharges from the C2 to the load, or you can say current is continuously flow to the load from the C2, or you can say C2 is discharges through the load. Okay, and there is a sudden drop of VD, there is a sudden drop of voltage VD when D1, that current also like this, when D1 just start conduction. There is a sudden drop of VD. এইখানে দেখো এই VD টা যে একটা কন্টিনিউয়াস স্লোপ ফলো করছিল, there is a sudden drop of VD when D1 conducts to charge C1, and VD reaches minimum in which condition? যখন D1 টা stop conduction. VD reaches its minimum value at the instant when D2
start, sorry, VD reaches minimum when just D2 start conduction and C2 again discharge up to this. So what will happen during the T1 period? Q amount, if you consider that Q amount of charge is transferred to the load from C2, and during the period T2, the same amount of charge is replenished by C1 to C2. Okay. So what will happen during the T1 period? That amount of charge is transferred, Q amount of charge is transferred to the load from C2, and during the period T2, that same amount of charge is replenished by C1 to C2. So there will be two voltage drop. One is the constant voltage drop del V1, another is the voltage drop del V2. This the voltage drop del V2, which is like previous half wave rectification scheme, that is varies from VD min to VD max, and there is a continuous voltage drop V1 from the no load voltage, that is twice V. So we have to find out that VD max and VD min. Now in this circuit, স্যার বলছি দুটো ভোল্টেজ ড্রপ আরেকবার বলবেন? V2 is the voltage drop, that voltage drop from VD max to VD min means actually VD at no load. You will see there is a two voltage drop. One voltage drop is assigned as del V1, that is fixed, and this del V2 voltage drop, that is varies from VD min to VD max. VD max is the maximum output voltage during loaded condition, and VD min is the minimum output voltage at loaded condition. So we have to determine this del V2 and del V1. Okay, but before going to that discussion, first of all, you have to see there is a continuous decrement of the voltage here. But why suddenly that voltage drop is deviates from this original value when the D1 is on? যখন D1 টা on হলো তখন এই suddenly slope টা কেন চেঞ্জ হলো? বলতে পারবে কেউ যে D1 টা on হওয়ার জন্য suddenly voltage slope টা চেঞ্জ হলো? মানে স্যার যে কারেন্ট হচ্ছে আরেকটা যে ধরো path D1 টা on, ধরো মানে স্যার- D1 টা on, just a minute, D1 টা on means it is act as a short circuited path. তাহলে what is the potential of B? Potential of B is basically arc potential, তাই তো? তাহলে এখানে কিন্তু D2 টা সেই কন্ডিশনে স্টপ, but still due to that minority carrier some current will flow from, আমার তো C2 টা কন্টিনিউয়াসলি ডিসচার্জ হচ্ছিল এই পাথ দিয়ে, but due to that presence of B in that condition, B is at arc potential, minority carrier এর যে কারেন্ট, সেই কারেন্টটা কিছুটা ড্রেন আউট হবে from D to B. এতক্ষণ কি হচ্ছিল না, এই মাইনরিটি ক্যারিয়ার এই কারেন্টটা ফ্লো করার জন্য জায়গা পাচ্ছিল না। এখন due to the conduction of D1, B point potential at zero potential or earth potential, so some current not only flowing from this side to this side, some current is flowing from D to B due to its minority carrier. So due to that reasons there is a slight deviation of the slope when the diode D1 start conduction. Okay, so here just you think about that, how will we get this voltage drop del V1 and del V2? Okay, now today we have not enough time for the discussion for the calculation of del V1 and del V2. The del V2
already you are familiar with, that is the voltage variations from when that capacitor start discharges, that is from VD max to VD min. But why this del V1 associated with this from the no load? Just to think about that, this voltage drop is clearly, it is visible, that is there is a variation of the capacitance, variation of voltage from D point voltage from VD max to VD min. But why this constant voltage drop present here, del V1? Just to think about that, we will discuss these things in next class. Okay. Also, I will show you the calculation of del V1 and del V2. You can represent the del V2 simply from that previous calculation, what we got, that is I by 2F C2. So from previous calculation, we can show it already in half-wave rectification scheme. Already that calculation we got, that del V is equals to I by 2FC. So from that we can able to write del V2 is equals to this. Also in different way also we can represent that del V2 is equals to this. But why this del V1 is there? Just to think about that. Okay. আর কোনো কনফিউশন থাকলে প্রায় আজকে টাইম হয়ে গেছে, আমরা নেক্সট দিন এটা ডিসকাস করব। তোমাদের যা যা কোয়ারিজ থাকে তোমরা কোশ্চেন গুলো নিজেদের মনে তৈরি করো। মোটামুটি বোঝা গেল কিনা? স্যার এখানে C1 টা স্টেডি স্টেটে আছে? ধরেই নিতে হবে তাই। ঠিক আছে, কিছু কোশ্চেন তো নো লোড কন্ডিশনে তোমাদের কোশ্চেন নেই, লোডেড কন্ডিশনে আমরা একটু তাড়াহুড়ো করে ডিসকাস করলাম। দরকার হলে আমি এটা নেক্সট ক্লাসে আবার বলবো। আর যদি কোনো কনফিউশন না থাকে তাহলে ঠিক আছে, আমরা পরে প্রসিড করব ফর দ্য ক্যালকুলেশন অফ del V1 and del V2। ওকে, তাহলে বিদীপ্ত, দানিশ কেউ একটা অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিও। ওকে স্যার। তাহলে মোটামুটি এটা লোডেড কন্ডিশনটা বোঝা গেল কিনা, না কিছু কোশ্চেন তোমাদের আছে? স্যার এই প্রসেসে যদি হাই ভোল্টেজ ডিসি তৈরি করি ফ্রিকোয়েন্সি কি 50 হার্টজই রাখা হয়? জেনারেলি তাই রাখা হয়, কারণ আমরা তো ওই নর্মাল যে ডোমেস্টিক সাপ্লাই ইউজ করি সেটা করি, সেই জন্য ফ্রিকোয়েন্সিটা তাই থাকে। ওকে স্যার। তোমাদের আর আটকে রেখে লাভ নেই, তোমাদের সার্ভার আবার ঢুকতে না দিলে তখন তোমরা আমাকে বলবে। তাহলে আজকে এন্ড করছি, যা কিছু কোশ্চেন থাকবে সেই কোশ্চেন গুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে নেব। ওকে, আর যেটা দিলাম হাই ভোল্টেজ এসি আর সিরিজ রেজোনেন্ট সার্কিটে তোমাদের আমরা পাঠিয়েছি, পিডিএফ পাঠিয়েছি অলরেডি, তোমাদের হয়তো গ্রুপে পোস্ট করা হয়েছে, ওখানে দেখো, যদি কোনো কনফিউশন থাকে ওখান থেকে তাহলেও জিজ্ঞেস করবে। তাহলে এন্ড করছি। থ্যাংক ইউ অল।